Si has estado guardando monedas antiguas sin prestarles demasiada atención. Puede que partir de hoy empiezas a mirarlas de una forma completamente distinta. Por lo que vas a descubrir en este momento podría cambiar la manera en la que entiendes el valor del dinero suelto que pasa por tus manos todos los días. Hay una moneda en particular que mucha gente ignora, que parece totalmente común, incluso aburrida a simple vista, pero que en realidad está generando interés constante entre coleccionistas en plataformas como eBay, en subastas en línea y en mercados privados de numismática, donde algunas piezas específicas se venden por mucho más de lo que imaginas. Y lo más importante es esto: si tienes esta moneda en casa o si liga a tus manos en algún momento, podría literalmente cambiar el rumbo de tu situación sin que lo sepas en el momento. Cuídate hasta el final porque voy a explicar cuánto vale realmente según ventas recientes. Como se está vendiendo en el mercado actual. Que eras o conditions la hacen subir de precio. Y como podrías venderla de la mejor manera posible si decides hacerlo. Estamos hablando del 1985 P. Jefferson Nickel. Una moneda que a simple vista no parece tener nada especial. Es parte de la serie de 5 centavos de Jefferson, una de las más largas y comunes en la historia de Estados Unidos. Con Thomas Jefferson en el anverso y Monticello en el reverso. La letra P indica que fue cunada en la casa de la moneda de Filadelfia. Se produjeron millones de estas monedas. Por lo que la mayoría de las personas asumen automáticamente que no tiene valor más allá de su denominación. Pero aquí es donde entra el error más común entre principiantes y personas que no están familiarizadas con el coleccionismo. El valor de una moneda no depende únicamente de cuántos se produjeron, sino de su condición, de su estado de conservación, de la calidad del golpe de acuñación, y en algunos casos de errores de fabricación que la hacen única. Y es exactamente ahí donde este níquel puede volverse interesante en el mercado real, especialmente en eBay y en subastas de coleccionistas. La mayoría de los 1985 P. Jefferson Nickel en circulación normal se venden prácticamente por su valor nominal, es decir, 5 centavos. Sin embargo, cuando empiezas a observar ventas reales, verás que algunos ejemplares en mejor estado, sin circular o con brillo original de menta, pueden venderse entre $1 y $5 fácilmente dependiendo del comprador y del momento del mercado. Esto ya rompe la idea de que todos valen lo mismo, porque aunque parezca una diferencia pequeña en el mundo de la numismática, incluso unos pocos dólares de diferencia por moneda representan oportunidades reales cuando se trata de colecciones completas. Ahora, lo que realmente empieza a llamar la atención de los coleccionistas es cuando hablamos de monedas en estado sin circular, lo que se conoce como condition mint state. En estas conditions, el 1985 P. Jefferson Nickel puede
pieces recatadas de forma irregular durante la fabricación. Debilidad en la acunation. Y en algunos casos pequeños, grietas en el troquel que generan líneas o marcas adicionales en la superficie de la moneda. An error de golpe descentrado, donde part del diseño no aparece correctamente porque la moneda no se alineó bien durante la acuñación. Puede venderse en un rango muy amplio dependiendo de qué tan visible sea el error. Algunos pueden venderse por $10, otros por 50. Y en casos más llamativos incluso más de $100 si el error es visualmente impactante y la moneda está en buen estado. Los errores de recorte, donde la moneda parece tener una parte cortada de fábrica, también llaman mucho la atención de coleccionistas especializados. No son extremadamente raros, pero sí suficientemente curiosos como para generar demanda en el mercado. En plataformas como eBay, el comportamiento de estos precios es bastante dinámico. No existe un precio fijo, sino ventas recientes que determinan el valor real en ese momento. Eso significa que una moneda puede venderse hoy por $5 y dentro de unas semanas, si genera enteras o menos oferta, puede venderse por más. En subastas más serias, como las casas de subastas numismáticas, las monedas certificadas suelen tener mejor rendimiento porque los compradores confían más en la autenticidad y en el grado asignado. Esto puede elevar el precio final de forma considerable. Es importante que entiendas que es lo más probable que encuentres en la vida real si revisas monedas en tu bolsillo, en una alcancía o en cambio suelto. Lo más común es encontrar 1985 P. Jefferson Nickels en estado circulado, con desgaste evidente. Estas monedas prácticamente no tienen valor adicional más allá de su uso normal. Después vienen las monedas ligeramente circuladas, que todavía conservan algo de brillo y detalles visibles. Estas pueden tener un pequeño valor adicional, pero normalmente siguen siendo de bajo precio. Y finalmente están las monedas sin circular o casi perfectas, que son las que realmente interesan a los coleccionistas. Estas son las que pueden alcanzar valores de varios $1 o más. Aquí hay un punto clave que muchas personas ignoran completamente. El estado de conservación lo es todo. Dos monedas idénticas del mismo no pueden tener precios completamente diferentes simplemente porque una fue usada durante años y la otra fue guardada desde su acuñación. Eso es lo que hace que el coleccionismo de monedas sea tan interesante, porque no se trata solo de rareza, sino de historia preservada. Otro era muy común que la gente cometis limpiar las monedas pensando que así aumentaron su valor. Esto es un error grave. Limpiar una moneda puede destruir su valor de colección porque elimina la patina después de entender la historia del Washington $4 de 1983 con marca P. Ahora liga la parte más importante. ¿Cómo identificar si una de estas monedas comunes en realidad
Es una pieza especial que podría tener en valor mucho mayor al que imaginas. Porque aquí es donde la mayoría de las personas cometen el error más grande. Miran la moneda rápidamente y piensan que todas son iguales, cuando en realidad los pequeños detalles son los que separan una moneda de 25 centavos de una pieza buscada por coleccionistas. Uno de los primeros aspectos que debes observar cuidadosamente es el estado general de la moneda. Los expertos en numismática siempre revisan si el diseño está bien definido, especialmente la cara de George Washington y los detalles de la aguila en la parte trasera. Si la moneda tiene un desgaste leve pero and mantiene líneas claras y definidas, podría tener más interés para los coleccionistas que una moneda muy dañada. Sin embargo, el verdadero valor no siempre está en la condición perfecta, sino en los errores de fabricación que pueden aparecer, incluso en monedas aparentemente normales. En el caso del año 1983, algunos cuartos presentan lo que se conoce como errores de acuñación. Y estos errores son la clave del misterio. Por ejemplo, puede existir el error de doble impresión, donde ciertas partes del diseño parecen duplicadas o ligeramente desplazadas, como si la imagen hubiera sido estampada dos veces. También pueden aparecer monedas con el diseño ligeramente fuera del centro, lo que significa que el metal no estaba perfectamente alineado en el momento de la fabricación. Estos errores no son comunes, y precisamente por eso pueden aumentar el interés de los coleccionistas. Otro detalle importante es la marca, que indica que la moneda fue producida en la Casa de la Moneda de Filadelfia. Aunque melones de monedas llevan esta marca, en algunos casos específicos, el proceso de producción genera pequeñas variaciones, que hoy en día son estudiadas por expertos. Estas variaciones no siempre son fáciles de ver a simple vista. Por eso muchas personas pasan ecos, sin darse cuenta de que poseen una moneda especial guardada en casa. Lo más interesante de todo esto es que el valor de estas monedas no es fijo ni universal. Depende completamente de la demanda en el mercado. Coleccionistas y de cuán raro sea el error o la condición de la pieza. En algunas subastas, monedas aparentemente normales han alcanzado precios sorprendentes simplemente porque de tal mínimo las hacía únicas. Esto convierte la búsqueda de monedas raras en algo parecido a una cosa del tesoro moderna, donde cada moneda puede ser una posible sorpresa. Por esta razón, los expertos siempre recomiendan revisar cuidadosamente cada moneda antigua antes de gastarla o guardarla sin importancia. Muchas veces, el valor real no está en su apariencia exterior, sino en esos pequeños detalles invisibles para la mayoría de las personas. En este punto ya sabes que el Washington $4 de 1983, con marca Pino, es solo una moneda común, sino una pieza que puede esconder sorpresas dependiendo de sus detalles de
Fabrication y su estado de conservación. Ahora vamos a lo más importante para cualquier persona que esté viendo esto. Como comprobar en cosas si realmente tienes una moneda especial y qué tipo de valor podría tener en el mercado de coleccionistas. Lo primero que debes hacer es observar la moneda buena luz, preferiblemente con una lupa o incluso con la cámara del móvil en modo zoom. Mira con atención el rostro de George Washington, las letras alrededor del deseco y también el aguila en la parte trasera. Si notas líneas dobles, sombras extragas en las letras o cualquier tipo de desplazamiento en el deseco, podrías estar frente a un error de acuñación. Estos pequeños defectos son los que llaman la atención de los coleccionistas porque no ocurren en todas las monedas, sino en casos específicos durante el proceso de producción. En el mercado de coleccionismo, el valor de estas monedas puede variar mucho. Un quarter de 1983 en estado normal generalmente solo vale su valor nominal, es decir, 25 centavos. Sin embargo, si la moneda está en excelente condición sin circular, su valor puede aumentar ligeramente para los coleccionistas básicos. Pero el verdadero salto de valor ocurre cuando existe un error raro y verificable. En algunos casos documentados, monedas con errores de acuñación han alcanzado precios de decenas o incluso cientos de dólares, dependiendo de la rareza y la demanda del momento. Es importante entender que no todas las monedas antiguas son valiosas. Y este es un error muy común entre principiantes. La numismática no se basa solo en la edad de la moneda, sino en su rareza, su condición y la historia detrás de su fabricación. Por eso, dos monedas del mismo año pueden tener valores completamente diferentes en el mercado. Una puede ser común y sin interés, mientras que la otra puede ser una pieza buscada por coleccionistas serios. Si después de revisar tu moneda crees que puedes tener algo especial, el siguiente paso sería compararla con imágenes de referencia de monedas certificadas, o incluso acudir a un experto en numismática. Ellos pueden confirmar si realmente se trata de una variante rara o simplemente de una moneda común en buen estado. Este paso es muy importante porque evita confusions y te ayuda a entender el valor real de la pieza. Y aquí termina este recorrido por el misterio del Washington $4 de 1983. Pero la pregunta más importante queda abierta. ¿Cuántas personas han gastado una moneda rara sin siquiera saberlo? Tal vez la respuesta está en tu bolsillo ahora mismo.sequiers. En el próximo video podemos descubrir otras monedas raras que parecen normales, pero valen mucho dinero. Así que no olvides seguir explorando por el mundo del coleccionismo.